Assalamu alaikum, dear students. Walaikum assalam. Walaikum assalam, sir. How are you? Walaikum assalam. How are you? Sir, we are fine. Alhamdulillah. How are you? Fine, sir. Sir, we are fine. How Alhamdulillah. are you? Alhamdulillah. Thank you. Welcome in today's online class. And today's online class is going to be held on Finance and Banking, Chapter 2. Second chapter. Okay. Second chapter's name is Sources of Finance. Sources of Finance. You know, in the last 3 classes, we have discussed about finance, business finance, types of finance, etc., and principles of business finance, isn't it? And the concept of finance, we came to know that finance means collecting money, necessary money of your business or of your business. And business finance, there are 6 types of finance: family finance, business finance, government finance, that means public finance, international finance, bank finance, right? Bank and financial institutions finance. These types of finance are there mentioned in your first chapter. Now, and finance means collecting money. Finance means collecting necessary money. প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা. Mute please. And from where we can find our necessary money, and from where we can collect our necessary money. In second chapter, this has been discussed. So get ready to understand to know the sources of finance. Look at a glance. Your chapter's topics are concept of source of finance. First one, you will know what is source of finance. অর্থের উৎস বলতে কি বোঝায়? What do you mean by source of finance? Then we will know concept of different sources of finance, different types of source of finance. Okay, অনেক ধরনের উৎস রয়েছে. And the sources of finance are divided into 2 parts, 2 types. The types are internal source of finance and external source of finance. অর্থাৎ অর্থের অভ্যন্তরীণ উৎস, অর্থের বাহ্যিক উৎস। অর্থের অভ্যন্তরীণ উৎস, that means you will collect your necessary money from your internal resource, internal source. অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, source of your business, তোমার ব্যবসার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তুমি অর্থ সংগ্রহ করবে। Like আমরা যদি if we talk about the family finance, okay, suppose your father has to pay, one father will pay his son's tuition fee, but he has not enough money to give his son's tuition fee. How he will give his son's tuition fee? He may collect money. He may collect money selling his fridge, selling his AC, selling his household and other things. মানে বাড়ির অন্য কোনো সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। তাহলে এই যে collecting money from selling the fridge or AC, this is internal source of family finance, isn't it? And if we talk about the business finance, so we can tell that the owner's capital or selling the share of the business. ব্যবসার শেয়ার বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা, অথবা মালিকের একেবারে নিজের পকেটের যে টাকাগুলো রয়েছে, এই টাকাগুলো হচ্ছে internal source of finance. So finance can be divided into 2 types, internal source and external source. Okay, so let us discuss about the
internal source and external source, from where we can collect our necessary money for our business or to meet up the expense of our specific sector. বিশেষ সেক্টরের বিশেষ কোন ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা কোন কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারি। 2.2 in your book, have you opened your book, students? Yes, sir. Yes, open Yes, please. sir. Yes, sir. Yes, Open your book, sir. page number 19. Page number 19. Page number 19. Page number 20. Turn over your page. Number 20. Here is given 2.2. Internal sources of finance. But here is given a table. Table will above 2.2. অর্থাৎ 2.2 internal source শুরু করার আগে কিন্তু এই টেবিলটা হওয়ার কথা ছিল। এই বুঝতে পারছো? 2.1 এ এসে এই টেবিলটা 2.1 এ চলে যাবে। বইয়ের সবাই কি বুঝতে পারছো আমার কথা? Yes, sir. Yes, সবাই খেয়াল করো। Yes, sir. Yes, Here is given a table named sources of finance. So no sources of finance has been discussed in 2.1, concept of the different sources of finance. This table will be set in 2.1. Then we will discuss 2.2 internal sources of finance, from where we have got this type. We have got this type in 2.1. Okay, so 2.1 এ আমাদের explain করতে হবে যে concept of different sources of finance. There are two types of sources of finance: internal source of finance and external source of finance. Okay, and next in 2.2, just look at the table. Look at the table and 2.2 in your book. In your book, okay. Internal sources of finance. অভ্যন্তরীণ উৎস means collecting money to meet up the necessary expense of your institutions. Have to collect the money from the internal source, internal source of your business. ব্যবসার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। Which are the internal sources? There are two types. Number one, ownership-based internal sources. Look at the book in the table. Ownership-based internal sources, মানে মালিকানা ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ উৎস, মালিকানা, মালিক, owners fund. তাহলে owners fund কি? যে owners capital and share. Owners capital and share. These are the owner-based internal sources. মালিকানা ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ উৎস. And owner-based internal sources are owner's capital and share. Owner means মালিক, প্রতিষ্ঠানের মালিক. Okay, main authority of the institution. Okay, owner's capital, when you do the when you start your business, you will invest some money or some other resources. Okay, assets. All the things are capital. And মালিক যা ইনভেস্ট করে সবটাই হচ্ছে ওনার্স ক্যাপিটাল। And second one is share. Owner can collect money selling the shares of his institution or of his business. ব্যবসার শেয়ার অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে বিক্রি করে তখন অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। The people who will buy share, they will be the owner of the business. যারা শেয়ার ক্রয় করবে এরপরে তারাও এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। সুতরাং তারা যে অর্থ দিয়েছে ওটা হচ্ছে ইন্টারনাল সোর্স অফ ফাইন্যান্স। Understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please, if you feel any hesitation or feel hard to understand my topic, my speaking, there and there ask me, sir, can you clear it again? Tell it again. Okay. Then another internal source of finance is profit-oriented internal source. Profit-oriented, মুনাফা ভিত্তিক।
মুনাফা ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ উৎস কি? নাম্বার 1, undistributed profit and reserve fund. Undistributed profit and reserve fund. We will discuss these topics elaborately in the next classes. Okay, but I am trying to give the main concept of this chapter. What has been discussed in this chapter? At a glance, you will understand. Okay, this undistributed profit and reserve fund. Number 1. Number 2, dividend equalization fund. Number 3, statutory reserve. বাংলা অর্থ হচ্ছে অবন্টিত মুনাফা এবং সংরক্ষিত তহবিল, undistributed profit and reserve fund. অবন্টিত মুনাফা and reserve fund, সংরক্ষিত তহবিল, dividend equalization, লভ্যাংশ সমতাকরণ, okay. Then statutory reserve. এই যে হচ্ছে স্ট্যাচুটরি রিজার্ভ মিন্স হচ্ছে বাধ্যতামূলক যেগুলো অর্থ সংরক্ষণ করতে হয় সেগুলো, সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ এগুলো, ওকে, স্থিতি। Okay, let us discuss the points shortly because we will discuss these points elaborately in the next classes. So get ready and take the short concept of these points. Undistributed profit and reserve means, you know, when a business when some people will establish a business, that means the people who established the business, they are the owner of the business. Okay, business, ওই ব্যবসার ওরাই মালিক, and after a certain period they will calculate the net profit or total profit, isn't it? Am I right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. Yes, sir. Hope that you are understanding the points. When some people will establish a business, they are the owner of the capital, owner of the business. After a certain period, the period can be 6 months or 1 year, normally 1 year. They will calculate the total profit. Okay, but from total profit, all the expenses will be deducted from total profit. They will get net profit. From the net profit, all the profit will not be distributed to the owner. মালিকের কাছে কিন্তু সব প্রফিট ডিস্ট্রিবিউট হয় না। They reserve some profit. Suppose 100 is net profit, they will distribute 70% taka, that means 70 taka to the owners, and they will reserve 30%, 30 taka. And this 30 taka has been reserved for the further investment as capital. অর্থাৎ আরো প্রতিষ্ঠানের ইনভেস্টমেন্টের জন্য 30% টাকা সংরক্ষণ করা হলো, আর 70 টাকা ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হলো মালিকদের কাছে। এই 30 টাকা রিজার্ভ 30 টাকা is undistributed profit. Understand? Yes, sir. Yes, sir, understood. Yes, Yes, sir. Yes, sir. okay. Undistributed profit. Dahia is your friend? Yes, sir. Okay. And reserve fund. This is reserve fund, and the undistributed profit will be kept in a fund. This fund is known as reserve fund. Okay. So when we need some money, we can collect the necessary money from reserve fund. Understand? Yes, sir. Sir, I have a question. Yes, ask me. Sir, undistributed profit. What does it mean by? Undistributed profit, the profit which will not be distributed, or which has not been distributed to the owner. Suppose after a certain period, if you are a owner, you will calculate how much profit has been gained in your institution, okay, or in your business. Then you will decide how. Suppose you have got 100 taka net profit, but 100 taka will not be distributed fully to the owners. You authority will decide that how much money will be distributed to the shareholders, and how much money will be stored. From 100 taka, 70 taka has been distributed the shareholders, and 30 taka has been reserved.
এই 30 টাকাই হচ্ছে আনডিস্ট্রিবিউটেড প্রফিট, যে টাকার প্রফিটের যে অংশটুকু শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয় না, রেখে দেওয়া হয়, সেটাই হচ্ছে আনডিস্ট্রিবিউটেড প্রফিট। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Yes. Have to discuss again. Look, Yes, look. 100 taka equal 70 plus 30 taka. So what is 70 taka has been given to the shareholders, divided among shareholders, and 30 taka has been stored reserve. So for 30 reserve. Yes, 30 taka, 70 taka is distributed profit, and 30 taka is undistributed profit. And undistributed 30 taka will be stored in reserve fund, in a reserve fund. Okay. In a fund, this fund is known as reserve fund. Clear? Is it clear? Yes, sir. It is clear. Yes, sir. Okay. Then next point is dividend equalization fund. Just listen carefully. Very much important discussion is going on. Okay, dividend equalization fund means the people who will buy share, they are the share, they will be the shareholder of the business. Okay, and their expectation is they will get dividend in each year. প্রত্যেক বছর তারা লভ্যাংশ পাবে। And isn't it? প্রত্যেক বছর তারা কি পাবে? Dividend পাবে। And business will give. How? If they earn a lot of profit. If they earn expected profit. যদি তারা প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে পারে, they will distribute the profit. এই প্রফিটের অংশটাকে বলা হয় প্রফিটকে, যে প্রফিটটা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয় সেটাকে বলা হয় লভ্যাংশ, ডিভিডেন্ড। বাট এই সবাই বুঝতে পারছো? 3 people are waiting. একটু বুঝিয়ে দিবেন, আমি একটু বুঝতে পারি না ক্লিয়ারলি। Okay. Admit all. What happened? Okay. Undistributed dividend equalization fund is an special fund. Dividend equalization fund means is an special fund. Look, writing something. Okay. ধরে নাও যে there are 10 shareholders. প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারদেরকে আমরা 10 টাকা করে লভ্যাংশ দেব। তাহলে 10 into 10, right? Equal 100 টাকা। আমরা 100 টাকা হলেই আমরা এদেরকে এক বছরে কি দেব? ধরে নাও 100 দিয়ে দিই, 1000। খেয়াল করো, 10 জন হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার, 10 শেয়ার হোল্ডার্স। প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার এক্সপেক্টেড প্রফিট হচ্ছে 100 টাকা। আমি যদি 1000 টাকা প্রফিট অর্জন করি তবেই আমরা প্রত্যেককে 100 টাকা করে দিতে পারবো, isn't it? Yes, sir. হয়েছে দিয়েছি, কিন্তু কোনো বছর যদি লভ্যাংশ না হয়, কোনো বছর যদি লাভ করতে না পারি, এই বছর আমরা অর্জন করেছি 100 টাকা। কত টাকা? 100 টাকা। 100 টাকা এবার অর্জন করেছে। আমরা কি সবাইকে 100 টাকা করে দিতে পারবো? 1000 টাকা দিতে পারবো? না স্যার। আমি এবার 1000 টাকাই দিতে চাই। এই ঘটনা ঘটবে কখন? এর জন্য আমাদেরকে হ্যাভ টু টেক আ সিকিউরিটি ওয়েট। আমরা একটা সিকিউরিটি আমাদের একটা নিতে হবে। কি? কোন বছর যদি ধরে নাও 10,000 টাকা ইনকাম হয়েছে, এক বছর হয়েছে, একটা বছর হয়েছে কি 10,000 টাকা। 10,000, রাইট। এই 10,000 টাকা থেকে আমরা একটা বিশেষ ফান্ড তৈরি করে রাখবো, যেই ফান্ডে এই যে 10,000 টাকা থেকে ধরে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট থাকবে। আমরা 9,000 টাকা রেখে দিচ্ছি একটা বিশেষ একটা ফান্ডে। যদি কোনো বছর আমরা 1,000 টাকা প্রফিট করতে না পারি, প্রত্যেকে আমি 100 টাকা করে দিতে চাই, তাহলে আমি এইখান থেকে যে ফান্ড তৈরি করেছিলাম এইখান থেকে আমরা প্রফিট এনে এদেরকে 100 করে দিয়ে দেবো। বুঝতে পারছো? তাহলে এইবার বলো প্রফিট ইকুয়ালাইজেশন হলো কিনা? আমরা আমি যদি কোনো বছর ওদেরকে প্রফিট না দেই তাহলে কি কোনো প্রবলেম? Yes. Problem দিতে হবে। Problem
because shareholder has invested his very valuable capital in your business, and they are now shareholder. That means owner. They have an expectation to get the dividend. Right. They have got the profit. Right. Your business reputation will depend on giving the dividend to the shareholders. শেয়ারহোল্ডারদেরকে তুমি যে লভ্যাংশ দিচ্ছ এর উপর তোমার রেপুটেশন নির্ভর করছে। যখন তুমি ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদেরকে, তখন কিন্তু প্রতিষ্ঠানের একটা শিরোনাম হয়ে যাবে যে এই বছর এই কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দিতে পারে নাই, তার মানে লাভ করতে পারে নাই, তার মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান লসের মধ্যে রয়েছে। তার মানে এটা একটা বাজারে একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পড়বে, বুঝতে পারছো? তখন যারা ওই যে তুমি যদি শেয়ার হোল্ডার হয়ে থাকো, তুমি চিন্তা করবা প্রতিষ্ঠান লস হচ্ছে, না 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 তাহলে আমার টাকা আমার এই প্রতিষ্ঠানে রাখা যাবে না। তখন কি করবা? শেয়ার সেল করে তুমি তোমার টাকা তুলে নিয়ে আসবা। তখন ওই প্রতিষ্ঠান ক্রাইসিসের মতো পড়বে না? আর পড়বে। যখন তুমি লভ্যাংশই পাবে না তখন তুমি টাকা তুলে নিবে, কিন্তু টাকা তুলে নিলে প্রতিষ্ঠান বিপদে পড়বে। তখন কি they will fall in a financial crisis. They will fall in financial crisis. If they fall in financial crisis, they will fail to meet up the daily expense. যে প্রত্যেক দিনের প্রতিষ্ঠানের চলমান যে খরচগুলো রয়েছে খরচগুলো আর করতে পারবে না, প্রতিষ্ঠান আলটিমেটলি will be stopped. So এটার কিন্তু একটা নেগেটিভ প্রভাব অনেক বেশি, isn't it? Understand? Yes sir. Yes sir. এটা this types of fund is dividend equalization fund. Okay, we will describe this elaborately in the next class. Just get ready for the next class. Wait. Then statutory reserve. What is this? Statutory reserve. Okay. Some money was reserved to kept. Right. For এটা হচ্ছে from statutory reserve means have to reserve a percent from your profit, obligatory. For future. Obligatory মানে কি? বাধ্যতামূলক না? I guess. Yes, সম্ভবত বাধ্যতামূলক। ওকে, তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে একটা রিজার্ভ স্টোর করতে হয়। This is statutory reserve. Okay, then we will discuss this in the next class elaborately. Okay, just take the main concept of this chapter, what has been discussed in here. Then we will discuss external sources of finance and external sources finance on the basis of term মেয়াদের উপর ভিত্তি করে three terms. External sources of finance has been divided into three terms: short-term finance, mid-term finance, long-term finance. Look at the book in table page number 20. Look at the book. In page number 20 has been given the description of external sources: short-term finance, mid-term finance, long-term finance. Short-term finance, international finance, institutional finance, non-institutional finance. Okay, অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস, অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস, অপ্রাতিষ্ঠানিক, institutional, non-institutional. If you collect institutional finance, from where you can collect discounting of bills receivable, bills payable, short-term bank loan, bank overdraft, small credit. These are the sources of institutional short-term finance. Okay. What is bank overdraft? Bank overdraft means suppose you have an account, a bank, you have 1,000 taka, but you need 2,000 taka. If you draw more than 1,000 taka from the bank, the more money than your deposited money is bank overdraft. অর্থাৎ ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের চেয়েও বেশি উত্তোলন করার নাম হচ্ছে ব্যাংক ওভারড্রাফট। বাট ওটা তো আমি করছি না, আমার ব্যাংকে 1,000 ছিল, ওই 1,000টাই আমি তুলেছি ব্যাংক থেকে। তুলেছো, কিন্তু তোমার 2,000 দরকার, you need 2,000 টাকা।
1000 taka is available in your account. How will you collect more than extra 1000 taka? If from the other sources. Yes, you can collect. The other sources means bill payable, short-term bank loan, small credit. These are the other sources. But if you draft over than your deposit, or more than your deposit from the bank. আমার 1000 ব্যাংকে আছে, আমি 1000ই তুলছি। 1000 তুলেছো আর 1000 যদি তুমি ওই অ্যাকাউন্ট থেকে আরো 1000 তোলো তাহলে ওই extra 1000 will be treated as credit, one types of credit. Okay, বাট ওরা আমাকে কি দিবে এটা? হ্যাঁ পারমিশন থাকবে। Which types of? If you can overdraft these types of money from bank current account. There are three types of account. Current account, savings account, and fixed account. And you can overdraft. Sir, can I withdraw my bank money anytime? Yes, anytime. You can collect your money anytime. And I can also transfer it to another bank. Yes, exactly. You can. Shahzad Haque. Who is Shahzad Haque? Shehzad Haque. Okay. Understand? Then at the same time, we will try to discuss non-institutional short-term finance, commercial paper, advance from purchaser, mortgage, inventory, village money lenders. These are the non-institutional short-term finance. Understand? Yes, sir. Okay. Then mid-term finance, long-term finance, and after that, these are the sources of finance. The title of this chapter is sources of finance, right? So sources of finance explanation are these. And after that, when you will go to select the source of your expected finance, you have to consider some things, some points. What are the which points you will consider, or which points are considered for collecting money or selecting the source? Types of business means your business is manufacturing industry, your business is service industry, your business is a small industry, or your business is small industry, medium industry, large industry, isn't it? Cottage industry. এগুলো কি ধরন না? Yes, these sir. Types of business? Yes, these are the types of business. তোমার যদি বিজনেসের ধরন তুমি বিবেচনা না করো তাহলে তোমার অর্থের উৎস কিন্তু চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে যাবে। So have to consider the types of business. Then insufficiency of security property or জামানত বলা হয়, have to submit available things for collecting the money from bank or other institutions. This is security, types of needs of finance, cost of sources of fund, risk of sources of fund. These are the considerable factors for selecting the sources. Understand? Sir. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any question? Yes, sir. Any question sir. on these top points? No, sir. Okay. No, What's sir. your homework? Just you have to start reading 2.1, 2.2, 2.2 before 2.3. Okay. Take your homework. Write down. Homework is 2.1, 2.2. 2.1, 2.2. 2.2 এর মধ্যে কি আছে? 2.21, 2.22. Okay? Yes, sir. হ্যাঁ, up to page 22. Yes, sir. তাহলে এইটুকু কাজ থাকবে তোমাদের, যে তোমরা যদি এইটুকু পড়ো, আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা ডিটেইলস এক্সপ্লেনেশন আমরা জানবো।